This session is about Northeast India's sporting dream. Now let me introduce the esteemed guest for today. Abhijit Bhattacharya is the greatest volleyball player the Northeast India has ever produced. Abhijit Bhattacharya represented the Indian volleyball team in over 100 matches between 1995 to 2005. However, what sets him apart is not just his sporting prowess, but also his incredible contribution to the sports after his retirement, for which I am more and more admirer of him. The former Indian volleyball captain has been a true game changer. He has initiated a volleyball revolution in Assam. Abhijit founded the Brahmaputra Volleyball League (BVL) in 2020 with just 50 teams on board. Remember, it's a village level competition, and today is proudly boasts over 400 teams in 158 villages, involving a staggering 5,500 players over 28 districts of Assam. It doesn't have any PR machinery, it doesn't have any logistical thing, it doesn't have any strong sponsors background. Out of the probability, Abhijit will tell, 400 team, I think each of the team has a very small level sponsor at local level. That's a tremendous story. And that's why the Olympic magazine have in fact featured him in that way. Please join me in giving a warm and enthusiastic welcome to Mr. Abhijit Bhattacharya, a sports legend and a driving force behind the growth of volleyball in the region. Abhijit. Next is Astha Chaudhary. Astha Chaudhary is a swimmer, shown out of winning gold at the 100-meter butterfly, silver in the 50th butterfly, and a bronze in 200 butterfly in 200-meter freestyle in the senior national. She has previously smashed several national records and trying hard to enter the Asian circuit. Astha Chaudhary. Also, we have Pratidin, the sports journalist and anchor with a versatile background in news, sports, and events, with a career spanning across the prestigious networks such as G News, ABP Network, Times Now, and TV Today Network. She has established herself as a prominent voice in the world of journalism. Her passion for promoting sports at the grassroots level shown through her association with Khelo India on Star Sports in 2000 and 2019, making her a catalyst for positive change. Ms. Pratidin. And finally, our very own long-standing sports organizer, MP, Mr. Birendra Prasad Vaishya, Member of Parliament. The Pratidin Time Executive Editor, Sunit Kumar Bhuya, will moderate the session, and he will also felicitate each of the guests. Thank you, Sunit. Before I hand over the proceedings to Sunit Kumar Bhuya, I want to just once again reiterate that this session is about 45 minutes, and there will be a question and answer session also. My colleagues will flash on the screen once again the WhatsApp number through which you should ask the question. Question should be short, pointed, along with your name and designation, maybe your institute, wherever you are studying, or those who are not even studying outside this realm of these universities. Phone number is 938-706-7094, repeating 938-706-7094. Over to Sunit Kumar Bhuya. Thank you, Mendel. Good morning, everybody. First of all, warm welcome to the second session of day 2 of the Conclave 2023. In this session, we are going to discuss about the dream. Hopunor kotha patibo bisarisu. Jitu samoyt ami uttor pubor kotha patiboloi Dillit samobeto hoisu, kalir dintut ajir dintut kotha pati asu hopunor. He samoyte hopunok hakar rup di, amar gourobor hopunok hakar rup di Sinot দেশৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছে এগৰাকী গৌৰৱী অসমীয়াই।
চলি আছে এছিয়ান গেমছ, তেওঁৰ নাম লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু সেই লাভলীনা বৰগোহাঁই যেতিয়া বিশ্বসভাত উজলি উঠিছিল টকিঅ' অলিম্পিক 2020 ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰি, তেতিয়া সেই একেখন অলিম্পিকতে সেই পদক জয় কৰি আহি লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ সাৱটি ধৰি কৈছিল যে আমি জিকিলোঁ। সেই ব্যক্তিজনো অসমীয়া আছিল। তেওঁ আছিল সেই অলিম্পিকৰ চিফ দ্য মিছন ইণ্ডিয়ান টীমৰ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য। বীৰেন্দ্ৰ, সেই সপোনবিলাক ক'ৰ বৰপথাৰৰ সপোন, ক'ৰ সপোনে সাকাৰ ৰূপ পাইছে আপোনাৰ টকিঅ'ত, সপোনে সাকাৰ ৰূপ পাইছে আপোনাৰ বেইজিঙত, আৰু এই ধৰণৰ সপোনবিলাক আমি আৰু কিমান ধৰণে দেখিব পাৰোঁ? দ্য স্পৰ্টিং ড্ৰিম অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্পৰ্টিং ড্ৰিম। মই আপোনাৰ মাধ্যমেৰেই গোটেই কথাখিনি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম অপেনিং ৰিমাৰ্কছ। At first, I'd like to compliment Pratidin Gusti for organizing these wonderful events in New Delhi to give and establish proper exposure of the Assam and Northeastern region. Sunit Kumar Bhuya, I'm really grateful. এই মুহূৰ্তত মোৰ আবেগত চুই যোৱা প্ৰশ্ন এটাৰে আপুনি আজি অনুষ্ঠানৰ পাতনি মিলিছে। টকিঅ' অলিম্পিক গেমছ, কৰোনাৰ ভয়াৱহতাৰ কাৰণে 1 বছৰ পিছত টকিঅ' অলিম্পিক গেমছ আৰম্ভ হৈছে। আৰু টকিঅ' অলিম্পিক গেমছত ভাৰতীয় দলৰ নেতৃত্ব মোৰ হাতত দিছিল ভাৰতীয় দলৰ চিফ দ্য মিছন হিচাপে। টকিঅ' অলিম্পিকত যেতিয়া ভাৰতীয় দলটো গৈছিল, মানুহক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিল, সাংবাদিকে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিল, it is known to everybody when any journalist asks any question about the Tokyo Olympic Games, any organizer from India, from the Indian Olympic Association, for the sports ministry, immediately they have given reply, simple reply, definitely we're going to get the medal. Our Mary Kom will get the medal. Our Sindhu will get the medal. Our hockey team will get the medal. And our athletes will get the medal. But nobody was spoken at that time. Lablina Buragohai, a girl from Assam, she will get medal in the Tokyo Olympic Games. যেতিয়া টকিঅ' অলিম্পিক গেমছখন চলি আছে, সেইদিনাখন এৰিনাত মই আছোঁ। কাৰণ চিফ দ্য মিছন হিচাপে এনে কৰোণাৰ কাৰণে বহুত ৰেষ্ট্ৰিক্ট আছিল। চিফ দ্য মিছন আছে, মই তাত যাব পাৰোঁ। আৰু সন্মুখত আছিল লাভলীনাই খেলি। সেই মুহূৰ্তটো মোৰ এতিয়া মৰে, লাভলীনা যেতিয়া ব্ৰঞ্জ মেডেল জিকি লাভলীনা মোৰ ওচৰত দৌৰি আহিছে কান্দি কান্দি। তেতিয়া লাভলীনাক মই কৈছিলোঁ, লাভলীনা তুমি ইতিহাস ৰচিলা, তুমি অসমৰ প্ৰথম সন্তান যিটো অলিম্পিকত মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'লা। আৰু সেই লাভলীনাই যোৱাকালি চীনত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছৰ ভাৰতীয় দলকৰ নেতৃত্ব, ভাৰতীয় দলৰ পতাকাখন লৈ গৈছে। ইয়াতকৈ গৌৰৱৰ কথা অসমবাৰৰ কাৰণে, অসমীয়াৰ কাৰণে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ কাৰণে আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই ভাবোঁ, আই এম ৰিয়েলি ভেৰি কনফিডেন্স in coming days, Lablina Buragohai will be flag bearer of Indian Olympic, either in Paris Olympic in 2024 or in future, one day Lablina will be the flag bearer of Indian team in the Olympic Games. And sports development Assam or Northeastern region, already Northeastern region is quite matured in the sports level. First Indian sports university is going to be established in Manipur. Not only that, today in Indian sports,
especially Olympic medal, Asian medals, Commonwealth medal, dominated by players from the northeastern region. This is the achievement of my region. This is the achievement of Assam. This is the achievement of India. Thank you very much. আৰু বহুকেইটা কথা আছে মই সকলোৰে পৰা অপেনিং ৰিমাৰ্কছটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ অভিজিত ভট্টাচাৰ্য ভাৰতীয় ভলীবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক আৰু এটা কথা মই দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকল ইয়াত সমবেত আছে যে তেখেতসকলক তেখেতৰ বংশানুক্ৰমে ক্ৰীড়া আছিল তেখেতৰ খুৰাক আৰু দেউতাক গংগা ভট্টাচাৰ্য আৰু দুৰ্গা ভট্টাচাৰ্য তেখেতসকলে যেতিয়া ফুটবল খেলিছিলে লগতে ভলীবলো খেলিছিলে গ'লকিপাৰ আছিল অভিজিত দা যদি মই ভুল নহওঁ তেতিয়া মানুহে টিকট কাটিও চাবলৈ যোৱাৰো নিদৰ্শন আছে আৰু তাৰেই যিটো লিগেচি সেই লিগেচি অভিজিত ভট্টাচাৰ্যই সুন্দৰভাৱে বহন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তাৰোতকৈ ডাঙৰ কথা বিভিন্ন অসমৰ চুকে কোণে লুকাই থকা প্ৰতিভাখিনিক উদ্ধাৰ কৰি ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে বা আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অভিজিত ভট্টাচাৰ্যই যিটো প্ৰচেষ্টা লৈ আছে সেইটো বৰ আদৰণীয় মই এটা কথা অভিজিত ভট্টাচাৰ্যই আপোনাৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে খেলক উত্তৰ পূব বা অসমত এতিয়াও পেচা হিচাপে লোৱাটো হোৱাট আৰ দ্য প্ৰস্পেক্টছ এণ্ড ফিয়াৰ টু চুজিং স্পৰ্টছ এজ এ মিন অফ লাইভলিহুড এটা পেচা হিচাপে ল'ব পাৰিনে বা মানুহে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই সাহসটো কৰিব পৰা হৈছেনে আপুনি যিটো পৰিৱেশ পাই আছিলে আজিৰ পৰা ধৰক সেই সময়ত আপুনি সক্ৰিয় খেলুৱৈ জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত আৰু এতিয়া কিবা উত্তৰণ আপুনি দেখা পাইছেনে Thank you. The fact that আমি আজি দিল্লীত অশোকা হোটেলত একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু স্পৰ্টছৰ কথা পাতিছোঁ এইটোৱে এটা আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ মেছেজ হয় একজেক্টলি কালি যেতিয়া মই এঠাইত গৈছিলোঁ ৰাতি আহি থাকোঁতে মই অকণমান ইউটিউবত চালোঁ কনক্লেভৰ বিষয়ে তেতিয়া ইমতিয়াজ আলী পাপন তেওঁলোকে আহিছে মই ভাবিলোঁ যে স্পৰ্টছটো ইয়াৰ লগতে কৰি দিয়াহেঁতেন মানুহে অলপমান শুনিলেহেঁতেন কিন্তু থেংকফুলি আজি সকলোকে ইয়াত দেখি পাই ফুল হাউচ দেখি পাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে কাৰণ এটলিষ্ট স্পৰ্টছ শুনিবৰ কাৰণে অহাটো সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ উপলব্ধি আৰু আপুনি যোনটো কথা সুধিছে সপোনৰ কথা ইট ইজ এ ড্ৰিম উইচ ড্ৰাইভছ আছ একচুৱেলি 96ত দীপাংকৰ দা প্ৰথম অলিম্পিক্সত গৈছিলে আগতে বাৰ্চিলোনা খেলি আহি আটলাণ্টাত গৈছিলে আৰু প্ৰথম বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ আছিলে যোনে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈকে গৈ পাইছিলে আৰু যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়া গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো সময়ত এখন মাৰুতি 800 তেখেতক খুব সম্ভৱ দিছিলে 92 নে 86ত মই পাহৰিছোঁ সেই মাৰুতিখনেই আমাৰ কাৰণে সপোন হৈ ৰৈছিলে ময়ো সপোন দেখিব লাগিলোঁ যদি মই ইণ্ডিয়া খেলিব পাৰোঁ অলিম্পিক্স আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত মই ডিফাৰেঞ্চটো গমেই পোৱা নাছিলোঁ মই কৈছোঁ যদি খেলিব পাওঁ কিজানি মোকো এখন গাড়ী দিয়ে দেউতা মাক বহাম গুৱাহাটীৰ পৰা যাম এই চব সপোনে একচুৱেলি আমাক ড্ৰাইভ কৰে গোটেই আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাইজ যদি আপুনি সোধে একচুৱেলি আস্থা আছে আমাৰ লগত আস্থা শিৱসাগৰৰ পুখুৰী এটাত সাঁতুৰি পেলাই আজি নেশ্যনেল চেম্পিয়ন তাইৰ যাৰ লগত কম্পিট কৰিছে তেওঁলোক ভাল ভাল টপ ক্লাছ চুইমিং পুলত সাঁতুৰি পেলাই আহিছে বেষ্ট কোচ পাই আহিছে কিন্তু আস্থা তাৰ পৰা আহিছে আৰু কিবা এটা সপোন দেখি আহিছে তাক কোনোবাই ইনস্পায়াৰ কৰিছে এতিয়া আমি স্পৰ্টছ ইক'চিষ্টেম বুলি কওঁ স্পৰ্টছ ইক'চিষ্টেমটো ডাঙৰ ডাঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নহয় একচুৱেলি যেতিয়া খেলিব যায় তাইৰ কোচজনে যে চাবাজ বুলি যে কয় যে তাই কি খায় কেতিয়া শুৱে কোনটো ৰাস্তাৰ দি যায় এই গোটেই এটা ডাঙৰ এটা ইক'চিষ্টেম হয় আৰু আমাক ইমান বহুত ডাঙৰ ইক'চিষ্টেম নালাগে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যি এভেইলেবল ৰিচোৰ্চেছ আছে তাৰ থ্ৰুদি লাভলি না হোৱা নাই জানো হিমা ওলাই অহা নাই জানো আজি ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট জেগাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিছে সেইকাৰণে ডেফিনেটলি অলপ টাইম লাগিব মানে অলপ সময় লাগে কিন্তু মই ভাবোঁ অসমতো বহুত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বহুত ফেচিলিটিজ আছে বহুত মানুহ এনকাৰেজ কৰা আছে আৰু আমি চবেই যদি পজিটিভিটিৰ অকণমান ক্ৰিয়েট কৰি থাকোঁ প্লেয়াৰ্ছ এনেই ওলাবহি থেংক ইউ মই আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ অভিজিত দা প্ৰীতিজী ফাৰ্ষ্ট অফ অল welcome. You are beyond Northeast. All our panelists from Assam basically. And I want to know from you as a national journalist, basically on the sports beat, how athletes from Northeast are getting their due recognition in the national media. What's your experience? What's your advice? Pratidin. Thank you, Suniji. And thank you for accepting the outsider. So I'm not able to understand a lot what the other panelists are contributing, but as a national journalist who's covering sports for last 20 years, I can tell you that when I started my career in journalism back in 2005, 2006, only one name from Northeast was common.
and that was Mary Kom. And Mary Kom was just about peaking at that time. She was just, getting that recognition, and everyone would just say Mary Kom, Mary Kom. Ek khiladi Northeast se, and that is Mary Kom. But I am so happy to acknowledge that in the last 18 odd years, things have changed to the extent that today India's Olympic dream is incomplete without the contribution of athletes from Northeast. And I think that's incredible. And that shows the amount of effort that states in Northeast are putting in their children who are going on to become world-class athletes. And at the same time, you have forced us to take note of what you are contributing. I remember that in Tokyo Olympics, I was with ABP News only, and it happened in 2021, although it was supposed to happen but in 2020, but because of COVID, it didn't. So in Tokyo Olympics, when we got Chanu's medal, this was, I think, one of the first medals that we got. We were all, willing to send our reporters, jao Northeast mein jaake pata karke aao kahan hai, kaun si state se hai. A lot of people were making mistakes of not putting a correct state in their information, and that's a shame. But your girls, your athletes are forcing us to sharpen up our knowledge. We should know exactly from where they are coming, what has been their struggle, what efforts they have put behind. When Lavlina got her medal, we immediately sent our reporter, but he got an ENBA award for a story that he did in Manipur and the sports club culture of Manipur. And who would know that in national media a story like that would get acknowledged to the extent that ENBA will award that journalist. But I think it's incredible. Kudos to the efforts of everyone from Northeast. But yes, I think we did touch upon the topic of infrastructure. And when we go to Northeast, when we report on the sportsmen and women coming from Northeast, we do find that somewhere, when you have that talent, you are forced to leave your state and look for greener pastures and better training outside of Northeast, which should be changing in the coming years. Because if at home only these athletes get the best environment to groom themselves in the cushion of their family, their environment, their weather conditions, they can be even better. You will have more athletes coming from Northeast, and I will not be surprised if in coming decade or so, we will have athletes from Northeast dominating the Indian contingent going to Olympics and other Asian Games, Commonwealth Games, etc. Thank you. Pratidin Firanga, Astha, Obujide koi goise je tumi jitu poribeshor pora ahi pelak yat gotei dekhotei Ohomor naam ujolaisa. Tomak loi ami gaurav koru. Aru tumi agbahi jabo lagibo, aru agbahi joa, aru asha koru, bahutkhini asha koru. Moi তোমাৰ পৰা এই কথাটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো বা চেষ্টা কৰিম যে সাধাৰণতে মানুহৰ আমাৰ নিচিনা তুমি শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছা হাতুৰ গোটেই শৈলীটোৰ লগত তুমি কেনেকৈ চিনাকি হলা বা তোমাৰ যিখিনি এতিয়া হাতুৰ তোমাৰ অনুজ শিকি আছে তেওঁলোকক তুমি কি উৎসাহিত কৰিবা বা এই ৰাস্তাটোৱেদি তোমালোক আহা এনে ধৰণে তোমালোক আহা তুমি কি ক'বা তেখেতসকলক উদ্দেশ্যে মোৰ জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ তাত সুইমিং পুল নাছিলে তো মই পুখুৰীত সুইমিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাত শিৱসাগৰ পুখুৰীত তো তেতিয়া কি হ'ল কি মোৰ পেৰেণ্টছে দেখিলে কি লাইক এক স্পৰ্টছত দিব পাৰিম তো মোৰ পেৰেণ্টছ মোৰ লগত লাগি আছিলে আই থিংক বহুত ডাঙৰ থেংকছ এটা কম মোৰ পেৰেণ্টছৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছিলে এণ্ড তাৰপিছত তাত কিন্তু আমাক ইমান ফেচিলিটিজ নাছিলে যোনবিলাক মই এতিয়া পাই আছোঁ দিল্লীত তো আমাৰ চিলেকশ্যন এটা আছিলে দিল্লীত NCOৰ কাৰণে তো তাত মই চিলেকশ্যনটো পালোঁ তাৰপিছত মই ইয়াত আহিলোঁ ইয়াত আহি মানে বুজি পালোঁ যে চুইমিং পুলত এজ এ স্পৰ্টছ পাৰ্চন কিমানখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ এটা প্লেয়াৰৰ পিছত চাইকলজিষ্ট ফিজিঅ' চব লাগে ইভেন তাত আমাৰ তাত চুইমিং পুলো নাছিলে না জিম আছিলে তো ইয়াত আহি পিনে মই বহুতখিনি বস্তু শিকিলোঁ আহি পিনে যে এনেকৈ শ্ল'লি এনেকৈ গৈ পিনে আগত বাঢ়িম বুলি এণ্ড আই থিংক ইন লাইক 5-6 yearsত স্পৰ্টছক বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া গৈছে সেইটো কাৰণে বহুতে ছাপোৰ্ট পাইছে আগত বাঢ়িছে এণ্ড আই থিংক এতিয়া যদি চাব যায় তো স্পৰ্টছক যোনটো এটা স্পৰ্টছ পাৰ্চনক যোনটো ৰেচপেক্ট দিয়া যায় আগতে ইমান নিদিছিলে তো সেইটো কাৰণে বেছি ছাপোৰ্ট পাইছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বীৰেন্দ্ৰ মই এটা কথাতে বিশেষকৈ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যজী বা আমাৰ যিটো পৰিৱেশ আমাৰ যিটো ধৰক এতিয়া লাভলিনাৰ কথা আমি কওঁ হিমাৰ কথা আমি কওঁ বা যোনখিনি বিভিন্ন ধৰণে উজলি উঠিছে শিৱাংগী উজলি উঠিছে বা আস্থাহঁত আহিছে কিন্তু কেতিয়াবা স্পৰ্টছ সংগঠকৰ যিটো ভূমিকাটো যথেষ্ট বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু
আন্তৰিকতাৰে কৰিলে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা মানুহখিনিক আমি আনিব পাৰোঁ, পোহৰলৈ আনিব পাৰোঁ, বা সেইটো হৈছেও, মই কোৱা নাই যে একেবাৰে হোৱা নাই, কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত ধৰক কিছুমান অহেতুক কথা বতৰাত সংগঠকসকল সোমাই পৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত উঠে, যিটো কথা গোটেই ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ কাৰণেই অত্যন্ত বেছি ভাল নলগা কথা। এই কথাখিনি আপুনি কিদৰে যুক্তিয়াব? এই মুহূৰ্তটো এটা অতি আনন্দৰ মুহূৰ্ত। ভাৰতীয় ভলী দলৰ নেতৃত্ব দিয়া ভাৰতীয় দলৰ কেপ্টেইন আজি প্ৰতিদিনে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা সাঁতোৰবিদ আস্থা চৌধুৰী আজি ইয়াত আছে। এইটোৱে প্ৰতিয়মন কৰে যে অসমে ভাৰতৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা সিংহাসন ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সক্ষম হ'ব। এদিন ভাৰতীয় টেবুল টেনিছৰ চেম্পিয়ন হৈছিল মনালিছা, এদিন ভাৰতীয় টেবুল টেনিছৰ চেম্পিয়ন হৈছিল অৰুণজ্যোতি বৰুৱা। সেইখিনি আমি জানো, তাতকৈ বেছি কি জানো? সৰুতে জানো মাধুৰ্য প্ৰসাদ বৰুৱা যোৰহাটৰ, তেখেতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত সুযোগ পাব লাগিছিল, তেওঁ নাপালে। কিন্তু আজি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অসমৰ ছোৱালী জিন্তিমলী কলিতাই খেলিবলৈ সুযোগ পাইছে। ক্ৰীড়া সংগঠক বুলি ক'লে এটা বস্তুই মই ভাবোঁ, তেওঁ সংগঠনটো শক্তিশালী কৰাৰ লগতে কেনেকৈ এগৰাকী খেলুৱৈ উলিয়াই আনিব পাৰে। আৰু প্ৰথম দিনাৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া প্ৰেক্টিছত নামিব, সেইদিনাৰ পৰাই সেই খেলুৱৈগৰাকীক ক্ৰীড়া সংগঠকগৰাকীয়ে অলিম্পিকৰ মেডেলটো যেনেকৈ অৰ্জুনৰ ধনুৰ সাৰপাত মাছৰ চকুটোলৈ, ঠিক তেনেকৈ সেইদিনাৰ পৰাই প্ৰতিগৰাকী সংগঠনে খেলুৱৈগৰাকীক অলিম্পিকৰ মেডেললৈ, এছিয়ান গেমছৰ মেডেললৈ, কমনৱেলথ গেমছলৈ মেডেললৈ দেখুৱাব লাগিব। কিন্তু আমি কৰোঁ কি? অলিম্পিকটো ভাবোঁ যে অলিম্পিক, হাউ কেন এন প্লেয়াৰ ফ্ৰম আছাম উইল গেট এ অলিম্পিক medal, maximum dream she will get or he will get medal from the Commonwealth Games. That was the royal spirit our organizer. But this is not the true. The true history is that now Assamese boy, Northeastern region already achieved not only Mary Kom, many player from Northeastern region getting the medal in Olympic Games. He is very right. Abhijit Bhattacharya is very right. First badminton player of India who got move up to quarter final in the Olympic movement. He is our Bhattacharya from Assam. But now our Olympians should get model. My basic question is that who is organizer, who is player? This is not important. How do we implement? How do you patronize your player? How do you give the target to the your player? This is the important. And one more important part of our game is that from the very first day, we have to train our player. We need medal. Yes, we need medal with honor. Because doping is a very scandalous part of our sports. From the very first day, our players should avoid taking the drugs. Otherwise, his or her career will be incomplete. মই মাজতে এটা কথা আপোনাৰ পৰা আৰু এটা লগতে জানিব বিচাৰিছোঁ যে ধৰক মই নেতিবাচকভাৱে নহয়, কিন্তু কেতিয়াবা অত্যাধিক ধৰক আমি আমাৰ গ'লটো 100 হ'ব লাগে, কিন্তু আমি যেতিয়া 20 মান পাওঁগৈ তেতিয়াই আমাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰৱণতা লাহে লাহে হৈছে, আমি সকলো পাইছোঁ। ক'ৰবাত কেনেবাকৈ এই প্ৰৱণতাটো অসমত গা কৰি উঠা নাই বুলি আপুনি ক'বনে? মই এটা কথা আগতে কৈছোঁ, মোৰ সন্মুখৰ লক্ষ্যটো কমনৱেলথ গেমছৰ মেডেল হ'ব নালাগে। মোৰ সন্মুখৰ মেডেলটো এছিয়ান গেমছৰ মেডেল হ'ব নালাগে। মোৰ সন্মুখৰ লক্ষ্যটো অলিম্পিকৰ মেডেল, আৰু সেইটোৱে আমাৰ প্লেয়াৰৰ মূৰত আমি সোমাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো কৰিলে কোনোবাই যদি কিবা সপোন দেখিছে, কোনোবাই যদি কিবা বতাহ পাইছে, সেই বতাহৰ পৰা আঁতৰি যায়, তেওঁ নিজে ভাবিব এয়া মোৰ আৰম্ভণি, এয়া মোৰ সামৰণি নহয়। সিন্ধুৱে যদি অলিম্পিকত দুবাৰকৈ মেডেল কৰিব পাৰে, মই অসমৰ পৰা মাছ ভাত খাই অহা ল'ৰাটোৱেও চেষ্টা কৰিলে, ছোৱালীজনীও চেষ্টা কৰিলে অলিম্পিকত মেডেল পাবলৈ সক্ষম কৰিম। মোৰ লক্ষ্য অলিম্পিক,
কোনোবা এটা টুৰ্ণামেণ্ট জিকাটো মোৰ লক্ষ্য নহয়। সেইটোৱে হ'ব লাগে। মই অভিজিত ভট্টাচাৰ্যজী, মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এতিয়া ভলীবল যিটো আপোনাৰ কামত আপুনি নিয়োজিত হৈ আছে, একাডেমিক কাম কৰি আছে, বিভিন্ন অঞ্চলত আপুনি গৈছে, দেখিছে, ফুৰিছে, ড্ৰিল কৰিছে, মানুহখিনিৰ লগত খেলুৱৈখিনিক লগ পাইছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা আপুনি পাইছে, প্ৰত্যাহ্বান কি পাইছে আৰু সম্ভাৱনা কি পাইছে? একচুৱেলি মই ভাবোঁ যে প্ৰতিভা চুকে কাণে চব জেগাতে আছে। য'ত য'ত লিডাৰশ্বিপ আছে, কোনোবা এজন মানুহ হয়তো তেখেতে একো স্পৰ্টছৰ ফালৰ পৰা চাকৰি নাই পোৱা, দিনটো বেলেগ কাম কৰে, স্পৰ্টছ ভাল পায় আৰু গধূলি সময়ত গ্ৰাউণ্ডত আহে, আৰু এই মানুহ চব অলপমান এচেণ্ট্ৰিক টাইপৰ হয়, অলপ পাগল টাইপৰ হয়, যোন চব স্পৰ্টছৰ কাৰণে লাগি থাকে। তেওঁলোকেহে আচল প্ৰতিভা বুটলি আনে, আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে সেই প্লেয়াৰজনক লৈ পেলাই অলিম্পিক্সলৈকে লৈ যাব লাগিব, কিন্তু সেই টেলেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যনটো বহুত দৰকাৰী বস্তু গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত, আৰু চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলি ভাল পায়। আপুনি যিকোনো এখন গাঁৱত যাওক, আমি চাইছোঁ, এটা বল দি দিয়কচোন, য'ত একো নাই। ভলীবলটো আমাৰ এটা ল' কষ্ট খেলা হয়, বাঁহৰ দুটা প'ল লাগে, নেট এখন লাগে, দুটা বল লাগে। মই কওঁ যে 2,500 টকাত এখন গাঁৱৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভলীবলে। আমি ক'ৰবাত এখন নেট, দুটা বল দি থৈ আহিছোঁ, এবছৰৰ পাছত গৈ চাইছোঁ তাত 80-90 ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলি আছে। এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ স্পৰ্টছৰ একো স্ক'পে নাই য'ত, তাৰ পৰা প্ৰতিভা ওলাই আহিছে, ষ্টেট টীম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। আৰু এই চব যোনে য'ত লিডাৰশ্বিপ, যোনে লিডাৰশ্বিপ ৰ'ল লৈ আছে, আপুনি চাব অকল স্পৰ্টছতে নহয়, তাৰ পৰাহে একচুৱেলি ডেভেলপমেণ্ট আহি আছে। কিছুমানে, আমাৰ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ আছে, তেওঁ কি কৰিছে, BVL খেলিব লাগিব, তাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নিজৰ গৰু গোহালিত ক্লাছৰুম বনাই পেলাই নৱেম্বৰ মাহত কোৰ্চ শেষ কৰি দিছে, যাতে মাক দেউতাকে সিহঁতক BVL খেলিবৰ কাৰণে মানা নকৰে। আমাৰ এজনী ছোৱালী যোনে আগতে খেলা এৰি পেলাই বোৱাৰী হৈ গ'ল, একো নাই, কিন্তু BVLৰ থ্ৰু দি তাই নিজৰ ইনলজৰ ঘৰত তাই গ্ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰি পেলাই তাৰ পৰা 100 ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে। জেগাই জেগাই ষ্টৰিজ ওলাই আহিছে, আৰু জেগাৰ পৰা প্ৰতিভা ওলাই আহিছে। আৰু এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হৈছে ইণ্ডিয়ান কণ্ডিশ্যনত, যদি আপোনাৰ টেলেণ্ট আছে টপ লেভেলত, টপ অফ পিৰামিডছত, আমাৰ পাৰ উইথ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এথলিট যোন চব ফেচিলিটিজ পাব লাগে, আমি সেই পিৰামিডৰ টপত যোন চব ফেচিলিটিজ আছে, সেইখিনি আমি আস্তে আস্তে কেনেকৈ তললৈ লৈ আহিব পাৰোঁ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো তললৈকে আনিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে সৰুৰ পৰাই এনকাৰেজমেণ্ট পাব, সৰুৰ পৰাই বেষ্ট ফেচিলিটিজ পাব। সেইকাৰণে যদি টেলেণ্ট আছে, চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁলোকক লৈ যাবৰ কাৰণে এতিয়া বহুত এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম ইণ্ডিয়াত ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে অলৰেডি। Pratidin, I want to, can we take a rule about the new education policy? Already we know about the new education policy. Sports as a strong subject on our curriculum. Can you take a rule as a media, as a journalist? What do you think about it? No, I think that's a great initiative, but what I believe is that, like, you cannot force someone to study, you cannot force someone to play, right? The biggest advantage or the biggest reason why Northeast is able to churn out athletes at such a striking rate is because sports is part of your culture, right? I originally belong from the state called Haryana. In Haryana, sports is considered as a backup option. Exactly. Padhega nahi to khel lega, you know. But in Northeast, what I've seen and what I have, gathered through my reporting is that sports is a part of culture. You don't have to put it in curriculum to, emphasize that, you should play up a sport, you should pick up a sport. So that's great if NEP is including sports as a part of curriculum, nothing like it. Small children should be educated about the benefits of taking up a sport from a very young age. And I think all of us young mothers, being myself, we all realize that for our children sitting at home watching TV or being on their gadgets is no good. You should go out there, pick up a sport, whether it's karate, whether it's badminton, football in local academies or whatever. It's a great initiative in NEP, but I think that you cannot force someone. Sports has to become a part of our country's culture. One part of the country is contributing. Kudos to them. Thank you so much for doing that. But it has to come from every state. And in fact, when I was moderating a session like this, it was in Ideas of India for ABP. And we had panelists like Kapil Dev, Leander Pace. We have many people on our panel. And we were talking about how in India, every state should adopt a sport. If you adopt a sport like what Orissa has done to hockey,
you know, you can just imagine that we will have Olympic champions coming from every part of the country. It's only about the leadership doing their part. Framing policies, implementing them in schools and colleges and hoping that you'll have Olympic champions is just very tiny part of the story. You have to make an effort right from the top. Adopt a sport and make it count. In Haryana, in every second locality, you'll have a boxing academy. You have boxers coming from Haryana. You have akhadas. You have wrestlers coming from akhadas. Northeast, of course, is doing it. But right now, if I'm not wrong, there are more than 50 players in ISL from Northeast. So footballers obviously are there. Cricketers, not just in the men's team, but even in the women's team, you have girls coming from Northeast. And that's incredible. So, but that's because this is a part of culture. And I read somewhere that in Manipur, if you throw a stone, it's likely it will hit a sportsman or a woman. So there are so many of them. So NEP, great initiative, but I will not say that it's a story done. A lot remains to be done. মই আস্থাৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু তাৰ আগতে মই অকণমান এটা বেলেগ প্ৰসংগলৈ আহিব খুজিছোঁ বীৰেন বস্তু ডাঙৰীয়া। তাৰপিছতে প্ৰশ্ন উত্তৰো আছে, আমি পৰৱৰ্তী সময়লৈ যাম। মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, 2008 চন আপুনি ৱেইট লিফটিং ভাৰতীয় শাখাৰ আপুনি সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লৈছিল, আৰু যিটো সময়ত আপুনি সেই দায়িত্বটো লৈছিল, সৰ্বভাৰতীয় ৱেইট লিফটিং এছ'চিয়েশ্যনে ভাৰতীয় ৱেইট লিফটিঙক বেন কৰিছিল। আপুনি এইটো সাহস কৰা নাছিল, আচলতে মোৰ সাহস কৰিছিল সেইটো সময়ত দায়িত্ব ল'বলৈ। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনো উইড্ৰ হ'ল, আপোনাৰ মেডেলো আহিল, পৰৱৰ্তী অলিম্পিকৰ প্ৰথমটো মেডেল। সেই গোটেই জাৰ্ণিটো মই আপোনাৰ মুখৰ পৰা খুব চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ, এই কাৰণেই যে এজন সফল সংগঠকে ক্ৰীড়াক কিদৰে বা খেলুৱৈক কিদৰে উৎসাহিত কৰিব পাৰে বা কিদৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, সেইখিনি অন্ততঃ আমি অকণমান জনা উচিত। মই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা অকণমান চমুকৈ যিমান পাৰি জনাৰ চেষ্টা কৰিম। Thank you for asking me this very difficult but wonderful question. Especially, I'd like to draw the attention of PTG also. It is known to you also. When I took the responsibility as a president of the Indian Weightlifting Federation, at that time, Indian Weightlifting Federation was banned by International Weightlifting Federation. It means no Indian player is allowed to participate any international event, including Commonwealth Games, which is going to be held in New Delhi 2010. Before that, I was the chairman of Table Tennis Federation of India. মই যেতিয়া দায়িত্বটো লওঁ, তুমি ঠিকে কৈছা সুনীত, আপুনি মোক ঠিক কথা কৈছে। মেনি অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ, আই ৰিমেম্বাৰ one was the General Secretary of Table Tennis Federation of India. He came to my house. Dostun mathi muk dhamki dise. What you are going to do? Why you are going to finish your career? This is a banned organization. And you automatically, what you are getting from the table tennis, you are going to lose. Ultimately, I took the responsibility. Not only took the responsibility, I took the challenge. After a lot of negotiation with the international organization, getting total support from the sports ministry, Indian Olympic Association, I successfully withdrawn the ban which was imposed on Indian Weightlifting Federation, ultimately withdrawn by the International Federation. And not only that, in 2012, International Weightlifting Federation annual congress was organized at Paris. And from his presidential address, President of the International Weightlifting Federation, Dr. Thomas Ajan, declared now Indian Weightlifting Federation one of the cleanest federation of the world. আপোনালোকে এইটো চাওক, মই যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিলোঁ আমাক বেন কৰিছিল, আমাক খেলিব দিয়া নাছিল, কাৰণ আমাৰ খেলুৱৈসকলে নিষিদ্ধ ড্ৰাগ লৈছিল। ড্ৰাগছ লোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া, মই লোৱাৰ পিছত আমি ড্ৰাগছটো বন্ধ কৰিলোৱে, কাৰণ মই আহিয়ে প্ৰথম দিনাই খেলুৱৈসকলক কৈছিলোঁ, my first declaration when I assumed the president, yes, we need the medal, but we need the medal with honor. আৰু সেইটো প্লেয়াৰসকলে মেইনটেইন কৰিলে।
আমি ক্লিন হ'লোঁ আৰু টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ ভাৰতীয় দলৰ নেতৃত্ব মই লৈছিলোঁ আৰু টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো সোণৰ পদক আমাৰ ৱেইট লিফটিঙৰ খেলুৱৈ মীৰাবাই চানুৱে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৰ্থাৎ অসমীয়া বুলি কথা নহয় দেই, অসমীয়াইও চব কৰিব পাৰিব, আন ভাৰতীয় যদি কৰিব পাৰে। শূন্যৰ পৰা অলিম্পিক মেডেললৈকে জিকি অহাটো এজন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত এজন অসমৰ যুৱকৰ নেতৃত্বতে আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এইটোৱে হ'ল কামৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ সজাগতা। আচলতে আপুনি মীৰাবাই চানুৰ কথা কৈছে আৰু আপোনাৰ কথা কৈছে, কৰোতাজনো যিজনে অভিলেখ সেই পদক আহিলে তেওঁৰো উত্তৰ পূবৰ, আৰু যাৰ দ্বাৰা কৰা হ'ল গোটেই পথটো তেওঁ অলিম্পিক খেলিবলৈ পালে, তেখেতো অসমীয়া বা উত্তৰ পূবৰ। গতিকে সঁচাকৈ এইখিনি বস্তুৱে আমাক লাগে, এই সপোনখিনিৰ কথা আমি পাতিবলৈ গৈ আছিলোঁ। আস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন হ'লা বা সেইটোৰ পৰা আহি পেলাই what is the next? What is your next target and how can you preparation your about? Next target was Asian Games, but unfortunately, just before senior nationals, I got viral fever. I wasn't well. So now my next target is Olympic. I'll try my best, obviously, and this time I'll take precautions and yeah, I will. I'll make sure I'll take my precautions because obviously you need precautions also. So I'll take my precautions and I'll prepare myself for Olympics. মই সামৰিব বিচাৰিছোঁ গোটেই কথাখিনি, আৰু যিহেতু মৃণালদা যদি প্ৰশ্ন আছে তাৰ পূৰ্বে সকলোকে প্ৰীতিজী, অভিজিত ভট্টাচাৰ্যজী, বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈষ্ঠ, আস্থা চৌধুৰী বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এইখিনি কথা আমি পাতিবলৈ এইটো কাৰণেই চেষ্টা কৰিছোঁ যে কিবা আমি অকণমান আমাৰ যিখিনি ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত বা এতিয়াও উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ আছে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ আছে, আমি আলোচনাটোৰ মাধ্যমেৰে কিবা অকণমান তেওঁলোকক ইতিবাচক ৰূপত লৈ যাব পাৰোঁ নেকি। থেংক ইউ। আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আমি যাব পাৰোঁ। Thank you, Sunit. Thank you, all the panelists. There are some questions. First one, I will start with Niborno Hazarika, PhD scholar, JNU. Raise your hand. The microphone will go to you. And I am also requesting Dr. Midusmita Borwa to be the next person. So my question is for Pratidin. We have got to know that the wrestlers in the next Olympics will not be funded by the government of India. They cannot represent India, and if they play, they have to play on their individual basis. Do you think this is a wise move? What are your views on this? Thank you. Can you hear me now? Yeah. No, I think it's absolutely unfortunate. For any athlete, the biggest motivation is to play and represent your country under your flag. You carry that on your shoulder, that responsibility. That the laurels are for the country and then for the athlete. It's absolutely unfortunate what has happened with the Wrestling Federation of India. We all know about the controversy that it was mired in the last few months. Especially this year has been absolutely critical for them. I would definitely urge the Wrestling Federation of India and the International Wrestling Federation to really come out with a solution so that these athletes don't suffer. And this is definitely not a wise move if they, play under a neutral flag and compete as neutral athletes. Then as a country, we're not sending out a very good message. As athletes also, I know for a fact, I've covered wrestling very closely, that these athletes do not want to just compete for their own laurels and their own medals. They want to represent their country. And we have to come up with a solution. Otherwise, it's definitely a wasted effort is what I would say. Thank you. The next question comes from Dr. Midusmita Borwa, Assistant Professor of English, University of Delhi. But before that, I would like to alert the person. I don't know his name. His question is very interesting, but I must alert the number is 843-738-39788. See, question is very important. I would like to give it to Sans, but somewhere you come before me, otherwise there's no name also. Please don't do like that. Always there is good. So, now not that. This is for Dr. Midusmita Borwa. Dr. Midusmita Borwa, yeah, please. No, you're not audible. Just switch on. No, you stay there.
First for Dr. Borua. Yeah. No, you. Somebody is giving a second microphone to you. Hello? Yeah. All right. This question can be addressed to any of the panelists. I teach English literature in the University of Delhi. Why I said this is, how do you justify conferring the title of Lieutenant Colonel or Superintendent of Police or giving a role as a member of parliament to any of the sports person? How far they can justify this role? May I direct this question to Biren Boysa, who is both an administrator or a politician? You should be taking these questions. That's microphone for you. Who is Superintendent of Police? Who is Lieutenant General? Who is the professor of a university? And who is the farmer? This is not reality. Reality is that how you can take interest to development, sports, any other discipline, it is depend upon person to person. Somebody as a farmer also, if he try, if he's doing his best, he can develop the sports like anything. Mr. Abhijit is very rightly said in his opening remark. There is a few person in our society, he is not player, he is not belongs to any family, belongs to political organization, anything, but he has a mania of sports. This type of man also can develop the sports. Lady, please identify yourself and ask the question. To college, second year, and my question to the panel is that in Assam we see when someone represents themselves in the international platforms, for example the Olympics, and recognized sports persons such as Hima Das and Lavlina Borgohai, they are given the jobs as the government jobs, and like they might not be actually qualified for it. And like my question is that will it not limit the exposure of the sports person? Will the government, what's the government, the take of the government should be different on this? Like, are they only limited to a government job? Make it a question, don't make a statement. That's my question. My question is, are they only limited to the job, or like should the government sponsor them for like better to excel in the field? Yeah, thank you. What was it for you from your experience? Can you take it on? Yeah, that's true. The opportunity and the canvas should be wide open. But then again, you see from a perspective of a young child taking up sports. For him, a DSP or SP is a big thing for him. And when he see his role model, someone next to his village or next to his next door neighbor, getting this, it's a kind of honorary post. And look for us, sportsmen, if you put them to any job, they are capable of doing any, they are capable of justifying any job. But the main point is like, it's more of a kind of encouragement for the young children, as well as giving them a status in the society with these ranks and what the positions the government offers, like the job. Thank you. Was it the last question from Akanksha Kaur, Interpostal College for Women, second year student? Akanksha, where are you? Can you just come forward so that we all can see? Our camera can also catch you. Yes. My name is Akanksha Kaur and I am from Indraprastha College for Women and I am pursuing History Honours, second year. So my question to the panel is, there are very different associations for many different sports in India, like the Badminton Association. For boxing also there is a different association. However, in these associations there is a lot of politics involved, and this in turn affects the players. Like, do you think that these associations should be more under the control of the state, or how can this problem solved? I'm asking this question because from personal experience, I am also an athlete. So how can this problem be solved? Preeti, can you take it on? No, I think the best person to answer this question is a politician. But yes, it's unfortunate, and having covered so many countries and their sports associations,
especially a model like Australia, I'm very impressed. In Australia, a lot of associations are run by volunteers, and there is zero political involvement. If at all there is involvement from politicians, this is to just supply them with funds. And I think we should emulate countries like that if we are to become a sporting powerhouse in future. Because it is true that when there are political parties involved, they do bring their own interests, their own people to head the organization, like we have seen in the Wrestling Federation of India. We have seen in a lot of other places. There are clashes between athletes, their interests, and the political interests. And I think you, being a young athlete yourself, should definitely strongly speak about it. There is a lot that is written about it in media. There is a lot that is spoken about it in media. But unfortunately, some things are going to take very long to change. And for that, we also need athletes and sportsmen like Abhijit and, Asta tomorrow when she decides to retire from her active career and, get into perhaps encouraging youngsters under her to take up these positions. And, they should come in the mainstream and take up positions in the wrestling federations. We have PT Usha ji heading the IOA. But then, again, the political affiliations and the pressures on her are too many. And there are many clashes. And recently, when this Wrestling Federation of India controversy came up, there was a lot of pressure on PT Usha ji also, because the wrestlers would not trust her. And she would say that, I am one of you, you need to trust me. So these clashes are bound to happen. A middle ground has to be somewhere when either it's proportionate between athletes and politicians, or it's entirely in the hands of athletes and volunteers. I think that is the way out. Thank you. This is the last, not a question actually, but the subject is interesting, and it is, please don't make a question, just read the subject. Ayush Raj Oinam, something on the traditional sports from Manipur. So this is not an, probably will not be, no one will be able to give the answer for that, but I will be happy if you can raise, where are you, Ayush? You are there. Just come before. Just raise this issue. Hi, yes. Hello, everyone. I would like to bring into consideration the fact that, to promote and inculcate a sporting mindset, so to say, would we consider more like conventional sports, like the promotion of more conventional sports like football or cricket to be more important than promoting traditional sports like, say, UB Lakpi or Sangol Kanjay from Manipur? Thank you for your suggestion. By the way, we are winding up this session, but if anyone ever go to Manipur for any work, please in the morning visit Khuman Lampak and see what these sports means there. No Delhi, no other state has got something like that. Khuman Lampak is the sporting arena of Imphal and Manipur. Thousands and thousands of athletes in every kind of discipline in an area of about 10 square kilometer. They practice in manner. It is simply awesome, and you have goosebumps. So please make it a pilgrimage for everybody who loves sports. Thank you very much, Pratidin. Thank you very much, Asta, Obizit, Biren Boishyo, and Sunit.